Hi dear friends, how are you? We had many programs before on democracy, constitution, water conflicts, governance and global challenges, and I've been requesting all of my viewers, especially students between the age of 15 and 35, to come and join us, join the social club, to help the needy people, to help the poor people, those who are in need in your country. If you're outside Pakistan, and whenever you come back to your country, whenever you come back to Pakistan for vacations, it's better you spend at least a day or two or few hours helping the needy people in Pakistan. जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो शहरों में और गाँव में इस बात को सुन रहे हैं, वो बड़े शहरों में या छोटे शहरों में हम कुछ इवेंट्स करेंगे जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां एक टीम वर्क के साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बीमार हैं, जिनकी कुछ परेशानियां हैं, उनकी हेल्प के लिए आएंगे। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह अक्टूबर में आपको एक डेट बताएंगे। अक्टूबर में इस्लामाबाद में फातिमा जिन्ना पार्क में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके करीब के इलाकों के लोगों को यहाँ बुलाएंगे कि हम हेल्प करें ऐसे बीमार लोगों की, उनके लिए कैंप्स लगाएं, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की, डिसेबल लोगों की। आपकी मदद हमें पैसों से नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये मदद चाहिए कि आप कुछ घंटे अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ घंटे निकालें। अगर आप सैटरडे और संडे को, हफ्ता और इतवार को जब आपकी छुट्टी होती है, अगर 2-3 घंटे, हम आम तौर पर दोपहर में 3 बजे 2 बजे अपना ये प्रोग्राम रखेंगे फातिमा जिन्ना पार्क इस्लामाबाद में। इसी तरह लाहौर में जो फोर्ट्रेस स्टेडियम है, हम वहाँ पर ये प्रोग्राम रखेंगे। इसी तरह रावलपिंडी में, मुल्तान की किसी मशहूर जगह पे, कराची में हम जो है वो जिन्ना पार्क में इंशाल्लाह अपनी इवेंट रखेंगे जिसमें हम कैंपिंग भी करेंगे, विंटर और समर कैंप्स लगाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो 15 साल से 35-40 साल की एज में हैं, या वो लोग जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो आएंगे और एक टीम वर्क में सब लड़के और लड़कियां मिलकर जो है वो कैंपिंग करेंगे। और उसमें हम कुछ गेम्स भी रखेंगे और कुछ ऐसे बीमार, ज़रूरतमंद, डिसेबल लोगों को लेकर आएंगे जिनकी हम मदद करेंगे और एक दूसरे को अवेयरनेस देंगे कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग स्पेशली फॉर टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडीइंग अब्रॉड, those who left Pakistan long time ago, or those who are leaving Pakistan, or those who usually come and go back to their universities, those who come on for vacations in Pakistan. Whenever you come for vacations in Pakistan, usually I know, because I've been there, I was studying there and I was teaching there in US, so I understand that from 20th of the December till the first week of January, you guys come back to Pakistan. So whenever you come back to Pakistan, please join the social club and help the needy people in Pakistan. It's very obvious that whenever you come, we understand you have to meet your relatives and your friends, and if you just spend just one day out of your 15 days vacation, that will be great. That will be a contribution, and we are getting a good response from international students in Australia, in New Zealand, in United States, from the state of Chicago, in New York, New Jersey, Texas, from the cities of Houston and New York, and from Europe, London and Paris. People are writing us, they're sending us emails, and they're ready to come and join the club and to help the needy Pakistanis, the sick people, the disabled people, those students and those kids who can't go to school, and those kids who are working. So if you come and join us, we just need few hours, and you can help them. We'll give you the awareness. Mostly it's very strange that mostly girls are writing us. I'm receiving emails, and I'm asking the boys to join as well. And that will be good for you, and you'll feel comfortable. You'll feel that you have done something. You always spend some time doing different things like sports and gossiping and meeting friends, chit chat, and you usually sit on the social network.
you do chatting. So it's your duty as a human being to help the needy people of Pakistan, because you belong to Pakistan or your parents belong to Pakistan, and it's not about a nation. It's about the globe. Even the people who are in Africa, in India, in Bangladesh, in Indonesia, in Somalia, or in any part of the world, it's your duty to contribute, to spend some hours helping your friends and the needy people. In today's discussion, I'll talk about the expected third war for water. It's very strange. दुनिया की तीसरी जंग अज़ीम क्या पानी पर हो सकती है? हम इस पर थोड़ा सा आज सोचेंगे कि ये बड़ी अजीब सी बात है। आप सोचेंगे कि ये तीसरी जंग अज़ीम, थर्ड वर्ल्ड वॉर, पानी पर किस तरह होगी? क्या एक वक्त ऐसा आ सकता है कि हम पानी पर लड़ाई करेंगे? हम एक और प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या होगी और उसके असरात क्या होंगे. So I'll just explain a bit about the water conflicts and the recent situation and what's going to happen after some years or after some decades. So water conflict is a term describing a conflict between countries, states, or groups over an access to water resources. The United Nations recognizes that water disputes result from opposing interests of water users, public or private. A wide range of water conflicts appear throughout history, though rarely traditional wars waged over water alone. Instead, water has historically been a source of tension and a factor in conflicts that start for other reasons. However, water conflicts arise for several reasons, including territorial disputes, a fight for resources, and strategic advantage. A comprehensive online database of water-related conflicts, the Water Conflict Chronology, has been developed by the Pacific Institute. The database lists violence over water back nearly 5,000 years. These conflicts occur over both freshwater and salt water, and both within nations. However, conflicts occur mostly over freshwater because freshwater resources are necessary yet limited. They are at the center of world disputes arising out of need for potable water and irrigation. Freshwater is a vital yet unevenly distributed natural resource. Its availability often impacts the living and economic conditions of a country or region. The lack of cost-effective water supply options in areas like Middle East, among other elements of water crisis, can put severe pressures on all water users, whether corporate, government, or individual, leading to tension and possibly aggression. Recent humanitarian studies such as Rwandan genocide or the war in Sudanese have been linked back to water conflicts. So we have to see what are the causes really for the water conflicts. According to 1992 International Conference on Water and Environment, water is a vital element for life, for human life and human activities. And human activities are closely connected to availability and quantity of water. Unfortunately, water is a limited resource, and in future access might get worse with limited change. Although scientists' projections of future rainfall are notoriously cloudy, writers Roger Harabin, moreover, says it is now commonly said that future waters in Middle East are more likely to be fought over water than over oil. That a day will come we will be fighting not over oil, we'll be fighting over water.
So this is said by Lester R. Brown at a previous Stockholm Water Conference. Water conflicts occur because the demand for water resources and potable water can exceed supply, or because control over access and allocation of water may be disputed. Elements of water crisis may put pressure on affected parties to obtain more of a shared water resource, causing diplomatic tension or outright conflict. 11% of global population, or 783 million people, are still without access to improved source of drinking water, which provides the catalyst for potential for water disputes. Besides life, water is necessary for proper sanitation, commercial services, and the production of commercial goods. Thus, numerous types of parties can become implicated in a water dispute. For example, corporate entities may pollute water resources shared by a community, or a government may argue over who gets access to a river used as an international or interstate boundary. The broad spectrum of water disputes make them different to address. Local and international law, commercial interests, environmental concerns, and human rights questions make water dispute complicated to solve. Combined with the sheer number of potential parties, a single dispute can leave a large list of demands to be met by courts and lawmakers. Let's talk about the economic and trade issues related to water conflicts. Water's viability is a commercial resource which includes fishing, agriculture, manufacturing, recreation, and tourism. Among other possibilities, can create dispute even when access to potable water is not necessarily an issue. As a resource, some consider water to be valuable as oil, needed by nearly every industry and needed nearly every day. Water shortages can completely cripple an industry, just as it can cripple a population and affect developed countries, just as they affect countries with less developed water infrastructure. Water-based industries are more visible in water disputes, but commerce at all levels can be damaged by a lack of water. Say, for example, if we talk about fishing, historically fishers have been the main sources of question as nations expanded and claimed portion of oceans and seas as territory for domestic commercial fishing. Certain lucrative areas such as Bering Sea have a history of dispute. In 1886, Great Britain and the United States clashed over sealing fisheries, and today Russia surrounds a pocket of international water known as the Bering Sea Donut Hole. Conflict over fishing routes and access to the hole was resolved in 1995 by a convention referred to colloquially as the Donut Hole Agreement. Let's see how it affects the population, the pollution. And what is the role of water conflict for the pollution? Corporate interest often crosses opposing commercial interest as well as environmental concerns, leading to another form of dispute. In 1960, Lake Erie and to a lesser extent the other Great Lakes were polluted to the point of massive fish death. Local communities suffered greatly from dismal water quantity until the United States Congress passed the Clean Water Act in 1972. Water pollution poses a significant health risk, especially in heavily industrialized, heavily populated areas like China and India. In response to a worsening situation in which entire cities lacked safe drinking water, China passed a revised water pollution prevention and control law. The possibility of polluted water making it
it way across international boundaries, as well as unrecognized water pollution within a poor country brings up a question of human rights, allowing international input on water pollution. There's no single framework for dealing with pollution disputes local or local to a nation. So when we talk about the response, what's the response of the world community about the water conflict? So we can say, like, international organizations play the largest role in modeling water disputes and improving water management. From scientific efforts to quantify water pollution to the World Trade Organization's effort to resolve trade disputes between nations, the varying types of water disputes can be addressed through current framework. Yet conflicts that go unresolved become more dangerous as water becomes more scarce and the global population increases. When we talk about the United Nations, the UN International Hydrological Program aims to help improve understanding of water resources and foster effective water management. But by far the most active UN program in water dispute resolution is its potential conflict to cooperation potential PCCP mission, which is in its third phase. The World Trade Organization is there. The WTO can arbitrate water disputes presented by its member states when the disputes are commercial in nature. The World Trade Organization has certain groups, such as its fisheries centers, that work to monitor and rule on relevant cases, although it is by no means the authority on conflict or water resources. Some of the notable conflicts, we can say water conflicts, occur on the intrastate and interstate level. Interstate conflicts occur between two or more neighboring countries that share a transboundary water source, such as a river. Like we have disputes with India, and Pakistan is having disputes with India, and India is having disputes with Pakistan. So when we talk about recent research into water conflicts, some research from International Water Management Institute and Oregon State University has found that water conflicts among nations are less likely than its cooperation. With hundreds of treaties and agreements in place, water conflicts tend to arise as an outcome of other social issues. Conversely, the Pacific Institute has shown that while the interstate, nation-to-nation water conflicts are increasingly less likely, there appears to be a growth of risk of sub-national conflicts among water users, regions, ethnic groups, and competing economic interests. So data from water conflict chronology show these interstate conflicts to be a larger and growing component of all water disputes, and that the traditional international mechanism for addressing them, such as bilateral or multilateral treaties, are not as effective. So when we are there and when we are talking about a third world war, a possible third world war for water, so I will be addressing to students in India and Pakistan कि अगर ये पानी के ये जो तज़ाद है, ये जो लड़ाई है, डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर ये आगे चलते रहे इसी तरह से, और हम जो है हमारे आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो कि पहले ही कश्मीर इश्यूज़ बॉर्डर इश्यूज़ की वजह से है, तो वी आर आस्किंग द टू नेशंस दैट वी हैव टू रिजॉल्व दोज इश्यूज़ बिफोर we are going towards a third world war for water. इस तरह की प्रेडिक्शन करना, इस तरह का एज्यूम करना कि क्या तीसरी जंग अजीम, तीसरी वर्ल्ड वॉर क्या पॉसिबल है। कभी आप देखते हैं कि हम ऑयल पर लड़ाई कर रहे हैं, ऑयल के ऊपर लड़ाई हो रही है, तो क्या एक टाइम ऐसा होगा कि हम तेल पर लड़ाई करना दूर की बात हो जाएगी, पानी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह के इश्यूज़ हम अपने लोगों से, दोस्तों से, स्टूडेंट्स से ख़ास तौर पे शेयर करते रहेंगे। आखिर में मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, आप लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, कि आप लोग अपने आसपास, अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने करीब में, अपने गांव में, मोहल्ले में, अपनी गली में
اپنے اسکول کالج میں یونیورسٹی میں اگر کسی نیڈی انسان کو دیکھتے ہیں, کسی ضرورت مند انسان کو دیکھتے ہیں, کسی غریب کو دیکھتے ہیں, کسی بیمار کو دیکھتے ہیں, یا آپ کی فیملی میں یا آپ کو خود کوئی پریشانی ہے, جابس کے ایشوز ہیں یا کوئی ایڈمیشنز کے ایشوز ہیں, آپ نے آئی ڈی کارڈز بنوانے ہیں, پاسپورٹس بنوانے ہیں, لائسنسز اور پرمٹس بنانے ہیں, اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا کہیں کورٹ کیسز میں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کوئی لینڈ ایشو ہے, کوئی سول یا کرمنل ایشو ہے, تو اگر آپ صحیح ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یو کین آلویز کم ٹو اس. یو ول سی دا ویب ایڈریس, ویب سائٹ ایڈریس اینڈ دا ای میل ایڈریس, اور ہمارا فون نمبر آپ کو سامنے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں, وی ول ٹیک یور ایشو. اور اس میں میں اپنے دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا تو دیٹ یو ہیو ٹو کم فارورڈ, اور آپ آگے آئیں اور ہیلپ کریں. مختلف شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں پاکستان میں اس وقت, جو لوگ رہ رہے ہیں, جو ملتان, فیصل آباد میں, بکھر, لیا, رحیم یار خان, گھوٹگی, صادق آباد, سکھر, نوشہروں میں, اور میر پور خاص حیدرآباد میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ میں, خضدار میں, یا جن شہروں کے نام میں لے رہا ہوں یا میں بھول گیا ہوں, وہ لوگ اپنے قریب کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ. ہم بہت جلد اکتوبر, نومبر, دسمبر میں ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. ہم آپ کو آپ کے شہر کی اس جگہ کا نام بتائیں گے. ابھی ہم ریسنٹلی انشاءاللہ اکتوبر میں آپ کو ڈیٹ اناؤنس کریں گے. اکتوبر میں ہم فاطمہ جناح پارک اسلام آباد میں کافی بڑی گیدرنگ کریں گے, جس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا. آپ ونٹر اور سمر کیمپنگ بھی کریں گے, کیونکہ یہ موسم جو ہے وہ اب سمر جا رہا ہے, ونٹر آ رہا ہے. ہم ونٹر سمر جوائنٹ کیمپنگ بھی کریں گے, اور آپ کو بلائیں گے. مری کی خوبصورت جگہوں پر بھی ہم جائیں گے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں. وہاں پر ہم ٹیم بنائیں گے. فرض کر لیں اگر 10 کی ایک ٹیم ہے تو 5 لڑکے 5 لڑکیوں کی ایک ٹیم بنائیں گے, ان کو ایک ایکٹیویٹی دیں گے کہ آپ نے اتنے جو ہیں بیمار لوگ ہیں ان کے لیے ڈاکٹرز ہم لے کر آئیں گے, وہ ڈاکٹرز ارینج کرنے, ان کو ساتھ ہیلپ کریں گے. ہوگا کیا کہ آپ ہفتہ یا اتوار کہ میں 2-4 گھنٹے صرف اس نیک کام کے لیے دیں گے. آپ نماز بھی پڑھتے ہوں گے, آپ مندر مسجد جاتے ہوں گے, چرچ جاتے ہوں گے, تو وہ ایک اپنے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں, اور اس کی ورشپ کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں. لیکن آپ اگر اس طرح سے ہیومن رائٹس کے لیے, لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے تو یہ بھی ایک جو ہے اوپر والا اس سے بھی خوش ہوتا ہے. تو آپ یہ کریں. اس کے علاوہ میں ایک چیز اور اناؤنس کروں گا, اور اپنے اور اس طرح کے پروگرامز میں اناؤنس کرتا رہوں گا کہ ہم ایک کرکٹ کے میچز بھی آل اوور پاکستان اناؤنس کریں گے, جس میں آپ لوگ آئیں گے اور کرکٹ کے میچز آپ ٹیمز بنائیں گے. کہ آپ کی فرض کریں میر پور خاص کی ٹیم ہے, ایک حیدرآباد کی, ایک لاہور کی ہے, اسلام آباد کی, کراچی کی ہے, گجرانوالہ کی ٹیم ہے, گجرات کی ٹیم ہے, فیصل آباد ملتان کی ٹیم ہے, خضدار کی ہے, کوئٹہ کی ہے, مردان چارسدہ پشاور کی ٹیم ہے. تو اس طرح سے آپ ٹیمز بنائیں گے. اور اسے صرف لڑکوں کے لیے نہیں, میں لڑکیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اپنی ٹیمز بنائیں. گرلز کے کرکٹ میچز ہوں. یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ لوگ آئیں, گھروں سے نکلیں, اور آپ کے پاس یہ جذبہ ہو کہ ہم اپنے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی ہیلپ کریں گے. ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے, صرف آپ کا ٹائم مانگ رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپلیکیشنز لے کر آئیں ایسے لوگوں کی جو آپ کے گلی محلوں میں, دوستوں میں, گھر میں, رشتہ داروں میں کسی کو کوئی ضرورت ہو, پریشانی ہو, وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم 100% سب کی مدد نہیں شاید کر سکیں گے, لیکن کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہو سکے. تو آپ کے سامنے یہ اسکرین پر جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں نیچے لکھے ہوئے آ رہے ہیں, اس پر آپ ہم سے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ ہم اگلی بار کچھ اور ایشوز کے اوپر بات کریں گے. اینڈ انشاءاللہ وی ول میٹ ویری سون. تھینک یو. اللہ حافظ.